Salve a tutti amici e ben ritrovati, sono i vostri Terra e eccoci qui per un episodio di Banishers, Ghost on New Eden. Siamo qui con Raith e Antea, pronti a continuare l'avventura odierna. Dopo aver lasciato il luogo sicuro della palude dell'isola della strega Siridian, ora siamo qui pronti a raggiungere la città di New Eden. Posso scegliere due vie, tra il Fort Jericho e un borgo. Io ho scelto di seguire il nord perché mi sembrava più interessante andare verso nord. Qui c'è anche un logo, questo rifugio deve essere attivato, che quindi dobbiamo attivare questo rifugio e noi ci troviamo verso qui, vedete, abbiamo fatto tanta strada, tanto combattuto, ma ora dobbiamo cercare di aggirare il fiume e andare dall'altra parte e raggiungere il borgo. È curioso vedere come il mondo è contato all'11%, tenere conto di tutte le casse forti, diciamo, le casse, di combattimenti, insomma, da depurare, però c'è davvero tanto da scoprire in questo mondo. Non tanto vasto, penso il giusto. Abbiamo anche un punto di abilità che userei o per vorrei essere protetto. I danni subiti dopo aver sconfitto un nemico del fucile al 90% o spostamento, popolazione infligge fino al 50% dei danni aumentati quando più di piena salute nemica. Non andrei sul fucile perché amo uccidere col fucile, non ho un'arma, abbiamo ancora bloccato, mi serve appunto il punto di abilità e spirito. Com'è chiamato? Vediamo un poco. E punto abilità e essenza. Ok, quindi c'è anche un'essenza. E siamo all'inizio di questa seconda fase. Ci troviamo di Fort Jericho. C'è un'altra, ma devo fare così. E vediamo ora come arriveremo a New Eden. Ovviamente c'è ancora tanto da scoprire nella foresta. Non so se questa parte della foresta oscura viene contesa, cioè intesa anche come appunto questa parte qui dove ci troviamo adesso. Penso di sì, perché alla fine dei conti della mappa questa è la foresta. Lo spero. Qui che c'è? Aspetta. Casa di difestazione disponibile. Ah, c'è qui qualcosa. Molto indietro. Incompleto blocca un'essenza. Ma mai quel che è fatto è fatto. Volevo fare magari un viaggio rapido, ma per adesso andiamo su questa via. Continuiamo a andare avanti. Vediamo un po' cosa accadrà oggi. Ma prima di iniziare, dico sempre lasciare like e commentare e condividere su tutte le serie e canali. Ricordo anche la possibilità di seguirmi su vari social come Facebook, Discord, Instagram e TikTok, così per sapere di più sul mio lavoro, godevi altri contenuti multimediali a me offerti e partecipare all'attiva vita del canale e alla community con sondaggi, richieste e quant'altro. In ultimo vi ricordo anche la possibilità di abbonarvi tramite YouTube. Ora apparirà Magico Pane tutti i paesi di e i suoi vantaggi, badge, emoji, video anteprima, video dedicati agli abbonati e quant'altro. Noi ragazzi, inizia subito il momento di oggi, quindi io sparisco come sempre, bando le ciance e che viaggio a benissimo. Io sparisco, boom, e rieccoci qua. Se c'è il nostro obiettivo, se usare il montacarichi. Qui c'è qualcosa, ok, il montacarichi deve essere bloccato. Ah, perché si va dall'altra parte. Però prima vedere se c'è qualcos'altro, sento le vocine, che bello, le vocine. Le odiavo su The Space, una serie che dispone solo per gli abbonati per ora. E le odio pure qui. Però se è sopra, c'è visto una casa, c'è qui anche. Qui è chiuso. Posso rompere la porta, vero? No. Qui non c'è nessuna, posso rompere tutte, dai. Niente da fare. Come si sale? Ah, ecco lì. Boom. Ok, Emir, non usare il quadrato per caricare perché non è quadrato. Poi ci possono le cure, anzi abbiamo trovato delle nuove cure che mi sembrano essere molto più potenti. Qui la cassa. C'è qualcosa di interessante. Magari l'ultima cosa che ci manca, la spilla come, diciamo, aiuto alla nostra casa. Vedete come è congelato. Bellissimo. Ecco, qui manca la spilla. E l'elicottero questi qua, liquore essenziale. Recupero salute e spirito più alto, mentre sia questa differenza. Sì. Qua c'è la più forza e destrezza e vitalità, però il recupero salute è quello migliore. Come vedete. Quindi 120, 110, 135 e 55. Cioè, il recupero spirito è davvero il triplo, quindi rimaniamo su questa via. E prepariamoci a usare i montacarichi per buttarci giù e dirci così verso New Eden, anche se sembra essere ancora molto distante. Vedete, il nostro rete congelato, guarda che bello. Ah, stiamo salendo, pensate di scendere, in realtà saliamo. You did well back there. I might have to increase your pay. Your dose, did you? Don't get cocky.
there's always more to learn. Key thing about a scourge? Si costruisce un corpo. A scourge builds itself a body. Right. A scourge will always build a new physical body. Very good. Top marks. Want another? On the nature of a ghost, perhaps? Non una questione risolta. Ghosts of unfinished business. And apparently that includes asking questions. You have confidence, I'll give you that. Comunque, vediamo anche come Antea stia un po' cambiando. Questo è la natura poi fantasmi che inizia a essere più vogliosi, più decidono tipo lei desidera tornare in vita e quindi vedete che a volte è un po' più cattiva, certe volte. Non so se... Oh no, qui a sbloccare. Oh, non foto così, default. Senza senso. Qui è poi bloccato? No? Vediamo che altro c'è qui. Vediamo tutto ciò che può servirci. Quello che era una vecchia bocca malata. E che c'è qui la vecchia bocca malata? Prima mi arrivo a New Eden, sono rimasta stupita dalla mancata di conoscenza raccolta su questa zona. E cos'è per i coloni la storia di questo luogo fosse iniziata nel momento in cui sono arrivati. Purtroppo un atteggiamento tipicamente americano da quel che si vede, non dico tutti, ma purtroppo. Non c'è da stupirsi che spesso si sentono spiazzati di fronte a eventi inattesi, poiché non hanno memoria della storia che ogni generazione trasmette dalle successive. Ma non sono certo le prime persone che tentano di abitare queste terre inospitali. Intendo dunque raccogliere in questi umili piaggini e frammenti di un passato ancora celato, grazie ai pochi indigeni e anziani che si sfidano di me. Chi sarà mai questa? Ad esempio, sembra che epidemie improvvise siano di solito a colpire questa meravigliosa valle. Secondo le mie ricerche, numerose tribù della baia concordano da molto tempo che essa debba venire evitata, poiché i cacciatori e le persone che vi avvicinano troppo a lungo sono soliti malarsi. O peggio, riportano con sé le malattie nei loro insediamenti. Le loro leggende narrano di un luogo nascosto e proibito, situato al centro della valle, detto la bocca malata o la bocca marcia. Un particolare davvero affascinante. Forse può spiegare perché gli insediamenti precedenti siano falliti. Credo che questi avvertimenti siano ben più dei semplici favole, e l'attenta osservazione di eventi storici ripetitivi, poi tradotti in storie da tramandare, un po' come facevano nel vecchio mondo, secondo l'unico indice di New Eden, l'accordo di tenersi lontano dalla valle è stato stretto approssimativamente quando i primi uomini bianchi sono sbarcati a Roanoke Island, dunque attorno al 1585, ben 100 anni fa. Significa che quindi che nessuno ha vissuto qui attorno per oltre un secolo? Devo scoprire di più su tutto questo e sul passato dei coloni della zona. Sono certo che i miei studenti saranno felici di prendere più al riguardo. Deborah. No. Quindi questa ecco che l'hanno uccisa. Perché faceva studi sugli indigeni. Ah, una strega. Deborah Comenius, maestra della scuola di New Eden, agosto dell'87. Quindi lei stava nella scuola che è stata abbandonata. Interessante. Tanto qui abbiamo moltissime cose che non so per come dovremmo usarla. Questi sono gli oggetti. La vecchia scarpella del coso del tizio lì. Insomma, c'è. Abbiamo scoperto cosa è successo a Deborah. Quanto pare lei ha usato fin troppo la cultura e capire cosa c'era qua dietro. La storia importante. Mentre i coloni, no, ma lascia stare, sofferenze, noi siamo un civile, siamo la gente più potente. Questo è il risultato. Fort Jericho. Ah, non intentare da quella parte. Ah, perché là c'è il ponte di studio, quindi c'è una strada impercorribile. Oddio. Oh, do you hear that? Over here. Dove qua giù? C'è un fantasma che chiede aiuto. Buddy! Oddio mio. Did you see that? Sarà con il fantasma, possiamo. Signora, salve. Here you are. Good day. My name is Rebecca Hartgrave. How may I help you? Are you the one who's attracting the wolves? Wolves? What wolves? Who are you exactly? I'm Antea Duarte. This is Red McWraith. We're Banishers. Do you know what that means? Banishers? That means... you can speak to the living on behalf of the dead. That's part of it, yes. Why, do you have someone in mind?
Ferdinando Miller. My Fardy. Death parted us, but my love is strong. I came back for him. I love him so, but not once has he come to see me. I must know why. There's no delicate way to ask this, I'm afraid. How did you die? We left civilization in New Eden Town for the cold desert of Fort Jericho. The path was steep and rough, and we were greatly burdened. It was hell, but we walked through it together. As we walked, I fell into a daze. I remember little after that. A pain that grew, a great, uncontrollable tremor. Fatigue, a deathly fatigue. Fardy was at my side as ever. He held my hand, bade me sleep. When I opened my eyes, I was here, alone. How did you meet him? 'Twas market day. I'll never forget it. It was rich, exotic, an abundance of treasures from across the known world. I saw him through the crowd. Our eyes met. I didn't know it then, but I was meeting the love of my life. I could not admit it to myself, not at first, but I had to have him. And in the end, I did. New Eden's a big place. Where can we find him? We were on our way to Fort Jericho. We were to open a store together. It was to be a new beginning for us both. Together. Yet he's there, alone. If you know where he is, why not just go there? I've tried. At first I was able to visit him in the quiet as he slept. I'd watch over him. But now, something hinders me. I cannot reach him. I must know that he is well. We have to go now. Find him, please. Ok, abbiamo un nuovo caso su Rebecca e il suo adorato Fidi. Che lei appena è morta, non si sa come è morta. E la cosa strana è che prima di poter trovarla non più. I poteri sono ritirati dalle suppliche. Ah, questa è la sua storia. Ah, qui è molto place, siamo in un'altra zona, quanti spiriti. Mentre noi Antea dovremmo recuperarla, si sono così malevoli, diciamo. Devono andare sotto. Cerca di raggiungere forcieri che lui per trovarsi lì, tipo Ferdinando Miller, Ferdinand. Ed è anche un caso particolare il fatto che loro siano innamorati, molto raro perché non si sposo perché si amano proprio per esempio, molto raro. Vabbè, vabbè. What? They're feeding off their own rage. Enough! Hold there! None in, none out. Not living nor dead. Name's Red McCraith. I'm obviously a banisher. Open the door there. I've business within. Your business is, if you'll excuse my articulating the evident, not my business. I have my orders. You can't come in. I hear you, friend.
What's your name? My name's Andrew White, and you seem a pleasant fellow. I like a Scot, me, but standing here, I'm on duty. And when I'm on duty, I'm not your friend. Listen, mate, folk in here have problems enough, and I can't be disobeying orders. Either priests or Pennington would have my guts, and I fancy neither. Pennington knows me. He'll know I can help. I'm sure he does. But put one dead man down, and 3 come back next day. Round here, sweet victory fast turns bitter. Bottom line is, the captain is indisposed, and I'll not add your complications to the pile. Now, you want to lend a hand? Mrs. Priest and her party are overdue. You can't miss the outpost. It looks out across the valley. If you could find her, and make sure she doesn't die, you'd surely gain her favor. And favor, as they say, opens doors. Get in a fight and find your boss and dig her out of whatever hole she's in. All right. I can do that. They have spectre troubles. Let's first clear the nearby nest to relieve the fort, then deal with the missing. How holds the fort? How holds the fort? Precariously, that's how. Our strength dwindles, and we'll soon run out of powder. Priest took Williams and that other fella, and off they went, scavenging for supplies. They've not yet returned. It's dangerous out there. The scavenger may easily become the carrion. Va bene, ho capito, sentirò di difendere il forte, ma noi si può aiutare, ma noi il tizio non vuole studiare Iode. Poi la domanda è che si dice a queste parti. Sicuramente non mi dà niente, poi voglio chiedere. Heard any good scuttle lately? The dead are coming, and you want to gossip. I admire your sang Freud, and that's the Lord's truth, but now, sir, is not the time. E va bene, però capisci, no, così. Right. I'll likely be back. Find our friends, Banisher. Or put them to rest. I'll try. As soon as I take care of the Spectre's nest, I'll go looking for the outpost. Allora, la missione è quella lì. Death knocks at their gates. No wonder they won't open. They don't have a choice. Another attack may overrun them. The nest might be near. There's a trail to follow in the snow. E allora, in teoria la missione con il fantasma sta là dentro e quindi non possiamo entrare per ora finché non liberiamo la zona e troviamo Pris. Quindi liberiamo la zona, come sempre, ce la fa. Missione su missione, se non ci pensiamo noi qui ci deve pensare. Posso mirare l'arma? Peccato, ma non posso per ora. E la zona sta qua dietro, ok. E zona di peggio, là, è vicino, quindi andiamo. E New ancora è molto distante. E poi faremo uno skip da questa zona a questa zona qui, secondo me. Secondo, ma verremo. Andiamo. Vediamo dove c'è e andiamo a parlare. Salve. A timely arrival. You'll be Haskell's Banishers. Thank you. Thank you both. You can see me. Clear as day, just as I can see. This is my husband. I am Helen Priest. Antea Duarte. This is my partner, Raith. It is rare that the living can see the lingering dead. All I know is one day I woke after 7 long years of grief, and my Sebastian was back. It was as if my prayers had at last been answered. That was enough for me. In times of danger, I am duty-bound to protect the woman I love. You understand? 7 years. Why come back now? It did not feel like 7 years. Suddenly, I felt her pain calling to me. Divine intervention or otherwise, all that matters is that my dear Sebastian is back. Now, when I need him most. Andrew White sent us. He thought you might be in trouble. Plainly, you needed your guardian angel. We needed more than one.
thanks to you, we'll resupply the camp. Matthews and Williams did not die in vain. This was a risky expedition. But Helen had no choice. If the survivors were to rely on Pennington alone, the fort would have already fallen. I suspect that's so. Sometimes difficult choices must be made. That's courage. All the courage in the world will be worthless if those in command won't match it. Pennington did this while monsters relentless besieged the fort. But make no mistake, these men's deaths are on the captain's conscience. If he has one. How so? 7 years ago, a plague came to New Eden. Pennington quarantined the sick in the mines, walled them up. They were dark times. Hard times. None knew what the morrow would bring. We all lost much. Too much. As second in command, Sebastian volunteered to stay. Walled in with the others, he held out the longest. He died a hero. And now the Forsaken are rising. They demand revenge. Who would blame them? I watched them die. Soldiers and miners, sick and hungry, begging for help they knew would never come. Captain Pennington has much blood on his hands. I'm sorry. You've been through a lot. We have. We are, and will persist till we prevail. We should get back to the fort. We will escort you. E insomma, pure qua c'è da dire che questo Pennington è un po' simile a Pelle Dura, che però lei lasciate morire mettendo in trappola, invece lui lo lasciate morire lì chiusi, cioè entrambe delle crudeltà incredibili. E io sto aiutando questa donna a portare dietro ciò cose vive per difendersi. E sapeva come il porto mette moglie, non sai tutto, è tornato, cioè è tornato indietro per lui, è tornato indietro per salvare lei. Ma Sebastian è rimasto qui con i morti. Pover'uomo. La cosa che davvero non si può perdonare. A banisher marched with my father's infantry. For morale, he said. Soldiers usually carry their ghosts with them. War is good for our business. I take it that's how you met. I know a soldier when I see him fight. I never worked for the army, but something like that. We'll come back for you, my friend. My sympathies. Tanto molte a me non mi vanno proprio morti che dovrei evitare. Dipende appunto, è un sì un comandante, sì, dipende da difficile, però tu non puoi stare lì fermo aspettando l'inevitabile. Devi provare a combattere un minimo, a resistere. E mo si scende. Segui Ellen Prisma, come... Ah ok, perfetto. Oh, si è sbloccato ora. Non va a cagare. White! Open the gates! Priest! What are you lot waiting for? Open the gates! Go talk to Pennington. Make him understand, if you can. Where can I find him? He hides in his office. You'll find him there. Ah, io non so se già potremmo completare questa missione di Pennington, perché abbiamo davvero poca roba. Abbiamo 0 di Ellen, 0 di Pennington e 1 delle entità, che sono appunto quelli morti lì in miniera. Quindi mi sa che ci vorrà molto tempo. Però non provarci. Where are the others? Williams and the other chap? Matthews. We were ambushed. They fell. May God have mercy on their souls. There's ammo in the elevator. Send Shepard and Abbott to bring it back. Ora ci racconto comunque grande White, mi è simpatico questo di qua. E c'è anche un falò che poi, ecco, la dovremmo sbloccare. Ne dobbiamo sbloccare il falò, salve. Good day, sir.
Nathaniel Sather, at your service. What can I do Già for cosa che you? qualcosa su... Mr. Sather remains to be seen. Red McCraith, by the way. The Banisher. Andiamo un po' a chiedere sul tizio là. You have, as my granny would say, the power to talk the back legs off a two-footed donkey. But I bet you listen too. What do you hear hereabouts? Little of interest. Pennington has signed John Rumble to the train band, which means nothing at all to me. I believe John was down the flooded mine. That can't have been fun. Maybe the militia will be good for him. Huh? You never know who'll take to soldiering. You say that, and I defer to your experience, but I'm sure it's not for me. What can you tell me about Captain Pennington? The captain? I've not a single bad word to say about that dismally antiquated, superannuated old man. His depth of experience is inspiring, although I shudder to think what those experiences have done to him. But we should respect our elders. We should listen to their point of view, and then ignore it as we look to the future. What do you think of Helen Priest then? I'd put her in charge if I could. She's bright, trustworthy, thinks for herself. She's not married to old doctrine. People here are desperate. They're sick, they need courage. And Helen Priest fears nothing. More generally, how fares Fort Jericho? It's cold. Our clothes are inelegant, the walls are drab. There's no music, no conviviality. There's no gaiety. Boston isn't much of a city, but I miss it. I wonder what I could make of this place were I allowed. You can paint a turnip red, but it still won't be an apple. True, but stack enough red-painted turnips about the place, and even the dour Scotsman shall surely crack a smile. I must go. Thank you for your time. And I for yours. Take care. Allora, prima che abbiamo chiesto in giro per Pennington e No quant'altro, Ferdinando here. io prima a caso c'è detto come complemento, sì, è un'esperienza che però è troppo antiquato, bloccato, insomma. Uno che non sta facendo niente, secondo me, e questo è molto grave, perché ci vuole qualcuno che aiuti la gente, sia più attiva e non sia lì ad aspettare. Purtroppo il fatto c'è repetente la giusta che prima non svolge la missione, mi sa, perché non è come l'altro porta si sbloccherà sotto con un colpo di fucile. È molto diverso. Ferdinand non ci sta qui. Dove sta? Questo andiamo da Pento, va. Eccolo qua, per in alto, nascosto, tranquillo. Bravo. Captain Pennington. No time, no way out, no hope, no way in. No time at all. Captain Pennington, sir. Mr. McRaith, you live. There's work to be done. Work? You had work. A mission. To bring one last glimmer of hope. To gladden our hearts before the pit takes us all. You secretive bastards haven't helped. The job is done. There's no more hope and little enough time. All that remains is the pit. Welcome to the last stand, McRaith. Welcome to the end. I wouldn't surrender just yet, Captain. I found Helen Priest. We brought supplies. A waste of effort on both accounts. Hardly. We saved a life. Resupplied, you may save more. For the sake of what? For the sake of days, a week perhaps?
You've saved no one. You've prolonged the terror. The dead will come. Our throats will feel their bony fingers soon enough. The end is inevitable. It is if you will not act. You're the officer, take command. Surely you can't intend to do nothing. You sound like Priest. She has changed. Her return to Fort Jericho has made her impulsive, irrational, quarrelsome. I believe she did not fully grieve her husband's loss. Returning to the scene has, it seems, reopened the wound. It festers. She'll join the lieutenant soon enough. When our defences crumble at the last, the pit shall take us all. Fair to say your tactical retreat from New Eden town has not served you. The town was doomed to fall to the curse. We disagreed on everything. There was nothing left to do but leave. We did not know there'd be no escape. No Smith gathered the board and the governor let the affair flock to him. We never agreed on anything in the first place. I crossed paths with the new Smith party. Thick-Skin did not make it. Shame. She had a proper head on her shoulders. Without her, the band will suffer. How do things stand, Captain, as you see them? Little has changed. The dead flood from the mines. We shoot them down and gain respite. Soon, the onslaught begins anew. The clock of our extinction ticks on towards the hour. We may no more defeat the dead than we may vanquish the ocean waves. Folk have little enough hope, and you're leading them further into the darkness. I've heard the whispers, the murmurs, the plotting from the shadows. We hold till the last. We resist, till retribution rises from the pit and drags us all to hell. Well, that's something worth waiting for. I fail to see the appeal of this slow agony. How unfortunate. Because thanks to you, and the time you bought us, the agony will be all the slower. Permission to take my leave, Captain. And if I refuse it? Are you trying to recruit me, Captain? Do you really think I'd take the King's shilling? If I were to offer enough shillings, I'm sure of it. I need no new lieutenants. But if you wish, you may stay. This key unlocks the unused watchtower. You'll bill it while you're here. Ammazza, raga, ma questo c'è proprio voglia di vivere a 1000. E riconosce ciò che ha fatto, Abile, cauto e vestire per l'occasione e prestano a tempo da perdere con sciocchezza. Mentre dall'altra parte c'è lui, che è pennido, non vuole fare niente. Grazie a noi l'agonità più lunga, mamma mia. Ma questo com'è brutto e... Antea subito si è buttato questa foto, cercava qualche risposta, ossia cosa che lui ha pensato io mai, ha preso tutte le speranze possibile. Ma come Antea risponde con cattiveria quando dicono: On the one hand, a captain beaten by the world. On the other, his rival, haunted and mutinous. In a fort besieged by vengeful spectres. Helen worries me. Sebastian's return has lit a fuse. eh sì, per me questo dovrebbe essere un problema proprio di Sebastian, ma come dicevete, come appunto lui è proprio là, si è buttato, è morto, ma è la morte, cioè ammazza e tu così lasci scippare altri, se che non puoi fare niente, non puoi fare niente, non è che ti arrendi all'autorità come te. Però appunto per questo me, cioè poter diventare ritornato dovrebbe essere un problema e lui lo sa, perché anche il Red vede che ha dei problemi. E per noi dispositivi mi sembra appunto che veramente a te ce l'abbiamo molto con le persone di New Eden, perché l'hanno l'hanno tradita. Questo non è una cosa buona, perché siete come fantasmi, siamo molto vendicativi. Comunque miglioriamo qui il sciabola, è stato molto bello. E a parte questo veramente direi come
persona reagisce in maniera differente alla maledizione, cioè che si arrende. E vedete la divisione appunto tra pelle dura da una parte, petto dall'altra e il governatore, la divisione dell'uomo. For years, Kate Newsmith believed she did not measure up to her sister. Now she knows that in her kindness, she is at least her sister's equal. Thick skin has paid for her sins. But what of her sister? What will Kate do now? Her people look to her for their future, their protection, their survival. Banishers, may I have a word? Helen, something wrong? Apologies for disturbing your rest. I'm afraid it can't wait. What did you think of the captain? I saw an officer alone. A proud man turned to stone, perhaps by years of war. I saw a broken man. I did not see the tyrant you described. Inaction is tyranny. He will not act, but nor will he get the hell out of the way. I do not disagree, but the captain needs help. I too was a soldier, broken and haunted. With Antea's help, I recovered. Pennington may need the same. Leave Pennington to me. The good folk of the fort need your help. You are Banishers. The dead, you'll have noticed, hammer at the gates. I would like you to go into the mines and find out what enrages them so. I would like you to do what the captain will not. And while we deal with the hordes of angry spectres, what shall you be doing? When the mines are purged, I'll oust Pennington. Is it your belief that Pennington's quarantine lies at the heart of the problem here? That this is why the dead rage so? What else? He walled them in. Miners, nurses, soldiers, the healthy or the sick, he buried them all. And then he lied about it. I'll brook his callous cowardice no more. How goes it with Sebastian? I'm not sure. I had never let go of my grief. I was bereft, empty. His absence gave me substance. I clung to it. Useless, really. My husband died in the dark with nothing but my handkerchief to soothe his last moments. And now, he's back. If each worthwhile thing in life is to be lived, and then when it is gone, to be grieved, then what now? I have to believe our love is enough. Love or no, as long as Sebastian haunts you, you will never be safe. You must accept this. Sebastian haunts me, you haunt Red. What's of safety when we can love a little longer? So we fight to preserve it, fierce and true, for as long as we can. Yes, 'tis a blessing and a curse, yet against all reason, we persist. Let us make the most of time remaining. Where do we go? There is a second tunnel into the mines. The entryway was walled shut during the quarantine. Getting there will not be easy, but the barricade should fall without too much difficulty. After that, who knows? Underground again. Wonderful. If it soothes you, I too am taking a significant risk. The captain has a penchant for locking people up and leaving them to rot. Some years ago in New Eden town, the captain locked up an innocent woman. A fate I wish to avoid. We should go. Then it's agreed. When you're ready, you'll investigate the mines. Take the hoist to the waterfall, near the outpost you first found me. From there, it is not far to the tunnel. Keep your wits and all your luck about you. Ok, qui abbiamo un'altra missione da compiere e c'è un'altra cosa riguarda su Benito che ha fatto ricchi una donna innocente.
Sicuramente lei cerca di screditarlo, che non sappiamo fin quando possiamo fidarci di lei. Perché alla fine mi sembra logico che lei provi un po' a far prendere lui per un mostro, mentre lei è quella brava. Però, come abbiamo visto, lui è una certa persona quanto distrutta e quant'altro. Non ho tanto da fare, missione secondaria e una fiamma nel buio, una missione per cercare di fermare Pennington, penso sia questo il suo obiettivo, oppure di renderlo, magari farlo sbagliare e dire, oh, vedi che qua non si può fare più così, a Ruspig, svegliamoci. Vabbè, insomma, tanto da fare, ma lo vediamo solo nel prossimo episodio, quindi finiamo qui questo. Io vi invito a lasciare un like, a commentare e dire la vostra. In caso non avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere notifiche dei video che usciranno. Seguitemi su vari social come Facebook, Discord, Instagram e TikTok, così per sapere di più sul mio lavoro, godevi altri contenuti multimediali non offerti e partecipare all'attiva vita del canale della community attraverso sondaggi, anche richieste, insomma. I canali Discord e anche Facebook sono lì per questo. In ultimo vi do anche la possibilità di abbonarvi al canale di YouTube, ora apparirà Magico Palo, divertiti vantaggi, badge, emoji, prima e quant'altro. Noi ragazzi ci vediamo in un prossimo episodio. Sono in tempi, passo e chiudo.